Итак, всем привет, дорогие друзья, на связи канал Линия Кармана, удачного пересечения условной границы космоса. Мы находимся на стриме запуска United Launch Alliance. Давайте переключимся. Так, у нас 14 минут до старта. Сейчас люди подрубятся, и я расскажу все. Mick, quickly, we know that the teams have been discussing a matter regarding Centaur locks. What can you tell us about that and where do we stand? Yeah, so the team's been discussing a valve issue they've had. They've been following all evening. Итак, у нас ракета Atlas 5 модификации 401 под двигателем спутник и еще одна интересная полезная нагрузка. Ракета почти полностью заправлена топливом. 100% fill and topping of the Atlas and Centaur tanks of liquid oxygen. So the team is still working on that as we're in this built-in hold, and they continue to assess where they're going. Going to delay the L-13 hole and work through the finishing the topping of the LOX tank here and make sure we target a correct T0. It looks like we've blown through the first green block. Мы находимся на космодроме Вандерберг в Калифорнии, на западном побережье Соединенных Штатов. So Daryl, there we heard launch director or launch manager Omar Baez talking about them working through it and targeting a new T0 that they're going to negotiate, and we'll see how that goes as we head into this topping of locks. So indeed we have a 36-minute window for the launch today, and so the team. У нас 46 минут от окно запуска. Mick, and real quickly, we do know there's a COLA at the 4th minute that they're going to be aware of if they do go into this window. Yeah, as we heard Omar say, he would be targeting, his first attempt would be 129. That's because the minute at 128 is unavailable to us due to a possible COLA avoidance of another satellite. So they would start with 129 and then work down from there. All right, thank you, Mick. And we'll be tracking the countdown as we go, as well as monitoring any changes to the countdown and the T0. But for now, we'll send it back to Mick. Так, ребята, здравствуйте. Добро пожаловать на прямую трансляцию запуска ракеты Atlas 5 в модификации 401. Боже, как я хочу себе такой жакет НАСА. Классный, мне нравится. Joining us now is Dr. Michael Morgan, Assistant Secretary Доктор of Майкл Commerce Морган. for Environmental Observation and Prediction from NOAA. Thank you so much for joining us, Dr. Morgan. Thank you very much, Jasmine. Great, we are so happy to have you here. So you have been working for NOAA in a very large role. Can you tell us about the NOAA and NASA partnership? Why is that so important? That partnership is important because NOAA maintains an observational portfolio that's authoritative, and the analyses and predictions that we do are important. But in order for us to achieve this, our mission, we work closely with NASA. Так, ребята, ну, в принципе, я думаю, людей уже достаточно, можем рассказывать про полезную нагрузку, про ракету, что это, как это и когда. Запуск у нас произойдет в 25 минут по московскому времени, 12:25. Так, у нас обратный отчет немножко заморожен. How does the information from NOAA help us across the board, from policy making to different prices and things? Well, with this particular satellite, JPSS-2. Так, Космосплей спрашивает, что за миссия. Сейчас я расскажу. Где видео про Starliner, оно будет рендериться уже после этого стрима. Так что ждите примерно сегодня вечером. Вот. Если только у Ютуба никаких ошибок не будет, никаких авторских прав и всего остального. Но вроде все должно быть хорошо.
for us to have in order to have. В Америке очень много штормов, да, согласен. Сейчас две миссии из-за штормов перенесены. Это Артемида-1 и это Intelsat Galaxy 3132 на Falcon 9. Итак, миссия сегодня у нас интересная очень. Это запуск JPSS-22, ой, JPSS-2, спутник для связи. Ну, типа обычный спутник связи, но он является частью объединенной полярной спутниковой системы, вторым из последнего поколения. Это американский негеосинхронизированный спутник окружающей среды, который, опять же, находится на геостационарной орбите. Ой, на полярной орбите. Prior to launch, having an opportunity to walk by the spacecraft and see both the NOAA logo as well as the NASA logo on these machines. Полный глобальный охват дважды в день, примерно 14 раз в день пересекает экватор. Вот такой спутничек. Но второе, более интересное, это LOFTID. Right, exactly. It's great to see this partnership working together for launch. Dr. Morgan, thank you so much for joining us today. Thank you. Of course. Back to you. LOFTID, это, мы здесь его видим справа, это тепловой щит. Нам как раз про него рассказывают. Тепловой щит надувной. Это будет тест надувного теплового щита для больших миссий на Марс, на другие какие-то планеты и так далее. Опа. You're watching video from when team SLS. rolled it all to the launch pad last week. The Artemis 1 flight test will be the first of increasingly complex missions to eventually return humans to the lunar surface. The last time humans stepped foot on the moon was 50 years ago. Да, у нас будет миссия Артемида-1, которая будет возвращением американцев на Луну. В Артемиде-2 уже полетят люди. Ребята, я напоминаю, что ссылка на Donation Alerts находится в описании. Сейчас собираем на оперативную память, так что донатим донатные донатики. Yeah, thank you, Megan. We are currently at L-7 minutes and counting and expecting a poll from the launch conductor here in just a few seconds. Let's listen in. L-7 minutes. Такс. 7 минут у нас. Отлично. 7 минут до старта, ребята. Моя любимая ракета. Задонайте, пожалуйста, $140, я себе куплю модель этой ракеты. Ладно, это шутка, я скорее обновлю компьютер за эти деньги. Слышал ли я, что уже в 23-м году полетит русский космонавт? Да, в феврале 23-го года полетит Крю-6, по-моему, миссия, с русским космонавтом на борту. And I believe what we will be waiting on at this point, Daryl, is NASA launch manager Omar Baez and launch director Paul Aragon to come up with a new T0 time. We are definitely off of our 1:25 a.m. Launch attempt. As you heard Omar say earlier, we would look at 1:29 a.m. would be the first one. But based on some of the discussions we heard, I think we're going to be looking a little farther in there as they negotiate this time for a possible 1:36, which would change some of the polls that we are working. That's right. And so, as you mentioned, looking for that new T0, we will continue to see the clock count down. But just again, to repeat what Mick said, we will be looking for a new 5,5 минут до старта. Самый, блин, красивая ракета на свете, Атлас 5. Ну, опять же, по моему субъективному мнению, и после Союза. And the launch team then corresponds to a 30-minute hold, which they can do at L-4 minutes, where they sync up with the T clock. Talk a little bit about what we're seeing in terms of how that works. The L clock just 60 seconds. Как будет называться миссия, когда полетят первые люди на Старшипе? Я думаю, Старшип, я думаю, так она будет называться.
30 Шип minute 1. prior to T-4 and counting. And that we worked Так, у out нас сейчас the будет clock, T-, the clock that когда у нас continues to будет count T-4, down, то есть останется 4 through минуты до count, старта, у нас, and the возможно, будет T-time hold. is the Но clock это стандартная that ситуация we're для as we get ULA. off. And as we said, the clocks sync up at T-4 time and pick up the count there. But as we can hear on the loops, the team is definitely working to try to figure out that new T0 and where they're going to bring the clocks together. Так, ребят, напоминаю, Donation Alerts в описании, донатим донатные донатики. Миссия JPSS-2 сейчас будет запущена у нас. У нас от ракеты испаряется жидкий кислород. Ракета Atlas 5. Это версия 401, то есть 4-метровый обтекатель маленький. И никаких бустеров, ничего. Один двигатель на второй ступени. Вот здесь у нас холд небольшой. У нас здесь ступень Centaur, разгонный блок, с одним двигателем RL10B или C, не помню, честно, сейчас не помню. Вот. А здесь у нас Command Booster Core, первая ступень, на которой находится двигатель RD-180, легендарный. Первая ступень работает на топливной паре керосин-жидкий кислород, а вторая на водород и жидкий кислород. Жидкий водород, жидкий кислород, соответственно. К Atlas 5 также можно прицепить до 5 твердотопливных ускорителей GEM-63, но в этой миссии они не нужны, видимо, так рассчитали, что они не нужны, хватит мощности ракеты. Поэтому ждем. Так, у нас вернули таймер, но он пока не идет. Previous T0 was 1:25 a.m. Pacific time. Космосплей, не расстраивайся, что ты не успел посмотреть стрим, запись есть на канале. For the launch of the JPSS-2 and LOFTID mission. Так, ждем сейчас, ребята, продолжение таймера. So Daryl, as we were listening through here, as the team continues to work this issue with the topping, they're at 99.995%, doing some pogo charging on the first stage. That's the topping, just to be clear, the topping of the locks on the Centaur liquid oxygen tank. Correct, Centaur locks. And so we're doing some pogo charging to get ready for liftoff, which takes away a little bit of locks. And so once that's done, they'll start their slow fill again to get back to that 100%. And I do know that we've heard NASA launch manager Omar Baez talking to the team, spacecraft team, engineering team, and the ULA team, looking for targeting a new T0 a little. Зачем ловить ускоритель от ракеты Электрон, если не получается? Нельзя просто в воде оставить, приедут и заберут. К сожалению, соленая вода очень плохо влияет, да, в принципе, вода очень плохо влияет на ракеты, на их структуру и так далее. Но и ударяясь об воду, парашют все равно не спасет. Хотя электроны пока выживали. Забирать сразу вертолетом намного проще. Надо просто наловчиться это делать. В том запуске потерялась связь со ступенью и не могла восстановиться. Именно сама потеря связи это норма, но то, что она не восстановилась, это уже аномалия была. Поэтому просто решили не рисковать вертолетом. Прикиньте, вы летите, ждете ступени, она к вам на лопасти сверху падает. Вот это неприятная вещь. And of course, as we just continue working through the time, that availability in the window just dwindles down ever so slightly. And you're looking live inside the launch room at the United Launch Alliance headquarters here at Vandenberg Space Force Base, as they currently, as Mick said, working through the Centaur locks issue. And we have heard them discuss the possibility of a new T0, 24 minutes off the original. They're looking at the area of 1:49 a.m. Pacific time, 4:49 a.m. Eastern time, but they have not locked that in because, as you said, locking in the time isn't the priority. Currently working the matter at hand is. Yes, we want to make sure the rocket is safe. We want to make sure the spacecraft is safe. We want to make sure everything's ready for launch, and if we need to do something, then we'll work that. So we'll use up as much of the window as we can as we continue to work this issue.
and then the team will have to make a decision as we get down in those short strokes of the remaining time. Да, надо сказать ракете, чтобы не курила и не испаряла тут ничего. Но, справедливости ради, испаряет она жидкий кислород, который превращается в обычный кислород. Так что все нормально. А вот здесь, как я понял, стравляется жидкий водород. Потому что их надо стравлять отдельно. Ну, чтобы они не превратились в гремучую смесь. Хотя что-то мне подсказывает, что водород стравляется где-то дальше. И либо он горит сразу на выходе, либо он сразу быстро поднимается вверх. Все же самый легкий газ. Okay, so the team struggled, but we did get the booster LOX tank into topping. We have reviewed the terminal count sequencing and have no different actions to take. Ребят, напоминаю, что ссылка на Donation Alerts находится в описании. Вы можете поддержать проект донатом любым, на любую сумму. И если вы донатите до 499 рублей, то там будет очень прикольный донатик. Так что попробуйте. Реально будет прикольно звучать, выглядеть на стриме. Там именно отсылочка к этому, к запуску ракеты электронной и поимке вертолетом. Так, get ready go, но таймер еще не идет. Ждем, когда он начнется. День добрый, привет, привет, ребята. Опять нам не могут запустить нормальный таймер. Такс. So a little more time for the last Atlas V to launch from the West Coast here in California. Ребята, это нормально, что такие холды у United Launch Alliance. Это в пределах нормы. LC LOX 1. Stand by 1 for LC. Go ahead, LOX 1. Atlas Silla 2 at play level. Почему я не начал стрим по запуску ракеты Falcon 9 со спутником Dart? Ой, год назад это было, ребят. Сейчас не вспомню. Но, видимо, я был чем-то занят, поэтому я не смог постримить. So the team, I'm very happy to hear the team is continuing to follow their process and procedures, work through all the. Так, ребят, добро пожаловать на прямую трансляцию запуска ракеты Atlas 5. В модификации 401, это значит, что у нас один двигатель первой ступени RL-10C, 4-метровый обтекатель и никаких бустеров на первой ступени. Только RD-180 у нас сейчас будет трудиться. Под обтекателем у нас находится спутник JPSS-2, спутник, который будет на полярную орбиту выведен для связи, а также LOFTID, это тестовый надувной тепловой щит для будущих миссий на Марс, Венеру и так далее. Почему? Потому что сейчас плоские тепловые щиты, они ограничены в размерах. Это надувной, который может расшириться и больше защитить более большие, более тяжелые аппараты. Поэтому будем узнавать о нем информацию. Напоминаю, что вы можете поддержать контент донатом. Немножко вот так даже сделаю, чтобы всем было видно. Вот. And so Omar indicated that he would like to conduct his launch manager poll when that is ready to go. Так, я случайно включил повтор. Привет, привет, ребята.
At the same time, they're also working on hammering out that new T0. Так, у нас сейчас будет New T0. Новая отметка старта. В 12:49. Через 20 минут. Как я понял. Лайк поставил. Спасибо большое. Поддерживайте канал лайками, просмотрами, комментариями. Я очень рад, что активная аудитория. Донатим донатные донатики. Ладно. As we look live at the Atlas V, all 19 stories of it. Так, ждем новый T0. Пока что я видел про 12:49 по московскому времени. Да. Interesting as we look at the rocket here, you will see a 4-meter fairing on top. It is the last 4-meter fairing also for the Atlas V program. Это не 190, здесь не RD-191, здесь используется RD-180. А другой российский двигатель на американской ракете это RD-181, он используется на ракете Антарес. Поддержу просмотром, когда выйдет Starliner. Ну ладно, увидимся сегодня вечером. You know, for me to see this last 4-meter fairing launch from Space Launch Complex 3 is another historic moment, along with this last Atlas V out of Vandenberg. So just another unique thing. There you see a great shot. Logo. Yeah, great shot of that hand-painted logos of the JPSS-2, NOAA, NASA, and LOFTID. Что с роликом про Starliner? Он после этого стрима отправится в рендер. Я его просмотрю еще несколько раз. После рендера я его просмотрю на ошибки, на какие-то моменты. Вот. Мало ли я что-то просмотрел. И залью на YouTube, там буду проверки YouTube долго, наверное. Ну, он пока не рендерится, мы пока с вами ведем стрим, чтобы никаких нагрузок на стрим не было. Как только стрим закончится, я поставлю ролик, пересмотрю ролик, отрендерю ролик. Еще раз пересмотрю, может, не раз посмотрю. Посмотрю на ошибки, посмотрю, может, где-то что-то можно изменить, добавить и так далее. И выкидываю на YouTube, а там уже будем думать. Следите за телеграм-каналом, подписывайтесь на телеграм-канал, там будут актуальные новости. Вот. RC, RC on 1. Roger, please coordinate a new T0 of 09:49 Zulu. Roger, in work. And ALC? LC? ALC. Roger, please set the countdown clock for a new T0 of 09:49 Zulu. 0949. Roger. So we got a new T0 at 1:49 a.m. Pacific time. 4:49 a.m. На Дзене у меня нет канала. Just heard it called out by launch conductor Doug Lebo, and that's a great sign. We're going to eat into the window a little bit, but we've got a new T0. Yeah, absolutely. We've eaten. We've used up part of that window remaining. Yes. T0 is set for 094900. Roger. Which gives us about 12 minutes left in the window if we need it, and we're now in the T-4 hold with about 11 minutes left in the hold. Так, мы ждем сейчас 4-минутный холд, который у нас продолжается не 4 минуты. Ждем, когда нам покажут окончательное. Ждем, когда нам покажут время старта здесь уже на таймере. Again, if you're just joining us, this is the launch of JPSS-2 and LOFTID on an Atlas V rocket off the western coast of California here at the Vandenberg Space Force Base. We've had a delay in our launch. Да, стартуем мы с космодрома Вандерберг, космических сил США. Так, вот у нас появился таймер, 14 минут осталось до запуска. Ждем. Погода вроде ничего. Да, это не мыска Наверал, где фигачит шторм, где ветер более 100 км в час. Стартовая площадка 3И.
next generation rocket, the Vulcan. Yeah, Vulcan Centaur will be the next, and the team will start making mods for that. You know, just like we did back in 1999 when we modded this pad to go from original Atlas ICBM rockets to the Atlas 2AS, part of the Atlas family, and then extended the mobile service tower for Atlas 5 as we get ready to launch today. So another great performance by Atlas 5 here on the West Coast for all the missions that they have launched, and we look forward to closing out this part of Space Launch Complex 3's history as we get ready to hear from Omar Baez, our NASA launch manager, on his NLM poll. Yeah, let's listen in now to our NLM net, as we call it, the NASA launch manager, Omar Baez. L minus 13 minutes. This is the NLM on the NLM net with our final launch poll. NASA CE. NASA CE is go. SMA. SMA is go. Так, у нас подтверждение этого самого. LSP. LSP is go. Подтверждение систем. Это далеко от того места, где СЛС стоит? Это на другом побережье. Эта площадка находится в Калифорнии, а СЛС находится на мысе Канаверал во Флориде. And it was just great to hear everybody giving a go here. That really makes me feel good about the teamwork tonight between the Space Force, ULA, NASA, JPSS-2, and LOFTID. All the teams working together. You know, they had this issue that delayed our T0 a little bit, but they worked through it. They got there. We reset the clock. We're now targeting a 1:49 a.m. Pacific time liftoff, and Сейчас я вам покажу карту космодромов, и вы увидите, где что находится. Так, была какая-то очень классная карта космодромов. Парит красиво, да, это Liquid Oxygen. Perform launch on time verification. Roger. Venting off the locks for the first stage in the lower part, the middle part of your screen. And then the venting of the Centaur as well. Atlas is fully tanked. Так, Атлас полностью заполнен. LC, this is the RC on channel 1. Go ahead. The range has approved our new T0 of 0949 Zulu. Roger. That's great news. Range, of course, has to coordinate the launch time. And, of course, the 30th Space Wing here in Vanderberg. Да, парить где хочешь, законом не запрещено, уже запрещено, реально. Of everyone around this rocket, and they also keep track of everything that's in the airspace downrange of this launch area. So it's really important and necessary to get sign off from the range before you go ahead with your new T0. Yeah, absolutely. We want to coordinate that with the Space Force, as you Так, said, ребята, personnel safety here locally. Сейчас я покажу вам. In the airspace as we get ready to launch this rocket, and of course personnel safety on the water also as we head down range from southerly trajectory, leaving the west coast of California here. So very important to get Space Force concurrence, which is why working as teams together is a really good thing. Glad to see that we're getting there as we head down into the count. L minus 10 minutes. You heard the L minus 10 minute call. 10 minutes until Вот у нас JPSS-2 and LOFTID. Сейчас, секунду. On an Atlas 5 rocket. This is the LC on 1 with the terminal count briefing. Так, давайте поближе к штатам подвинемся. The observer shall announce hold on channel 1, identify their station, and briefly state the reason for the hold. FTS, verify the hold power switch is in the proceed position. Блин, здесь фигово видно, ладно, я просто сделаю по-другому. RC, verify solar radiation, acceptable for launch. Verified. So there we heard launch conductor verifying that everything with his team is in configuration as he gets ready to head into the launch conductor's terminal count pole at 7, and explaining to the team that if they see anything that is
making sure all teams are ready and understand their responsibility as we get ready to pick up terminal count. We expect that in just about 90 seconds from now. As you look on at the Atlas 5 rocket in the full configuration, the most flown configuration that's been the workhorse of the Atlas 5 fleet, a rocket that Vic Wolfman knows well. It stands at 191 feet tall and weighs 750,000 pounds at launch. Ладно, что-то не могу это ничего сделать нормально. Of thrust at liftoff. Daryl, you said this is the most flown. It is the 41st. Просто другую картинку тут найду. Helicopter, helicopter. Said it has been the workhorse for not only NASA but other commercial entities also that have launched satellites. So very proud. После стрима, когда я поставлю ролик про Starliner рендериться, можно будет выйти. Спасибо, Владос, спасибо, друг. Сева. Вот, я испугался чего. Это донатный донатик новый. Yeah, Insight, and one of my favorites, launched in 2006 on an Atlas 5, Pluto New Horizons, heading out to the planet Pluto, as I still believe. Yeah, that's right. Let's stand by for the poll. О, я нашел классную карту, сейчас покажу. L minus 7 minutes. Status check to proceed with terminal count. Atlas systems, propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. LO2. Go. Water. Go. Sensor systems. Так, вот, смотрите. Слева у нас Вандерберг Air Force Base. Это где у нас сейчас находится ракета Atlas 5. А справа Kennedy Space Center. Как мы видим, это вообще два разных побережья. Там на Kennedy Space Center у нас находится как раз... сейчас находится там Falcon 9, но она в ангаре уже. И там находится SLS. Вот так вот. Да, ребят, спасибо за донат Владосу. Донатим донатные донатики. Будете видеть крутые гифки, крутые звуки и так далее. Только потише сейчас все сделаю. Launch director. You have permission to launch. Proceeding with the count. ALC verify T0 is set for 09:49 Zulu. Verified. That's the poll we wanted to hear, and the result goes across the board. We are green across the board. That's a good configuration to be in, and a good poll. 5 minutes and 30 seconds. Yeah. NSC verified spacecraft is configured for launch. This is NSC. Spacecraft is configured for launch. So that's another great, right there, poll to hear from the NSC, NASA spacecraft. All steps are complete prior to the terminal count. That the spacecraft is configured for launch, getting ready to. Ну, ребят, уже число не круглое, давайте до 8К добивать. Very happy to get to this point. Very excited that the team was able to work through their issues this morning or this evening and into the morning, and get us to this point, Daryl. This is what it's all about: teamwork in getting a rocket launched with important payload for the United States and the world. Так, 4,5 минуты до старта у нас. This mission to go into a low Earth orbit that is sun synchronous and polar in its direction. JPSS-2 in the same orbit as the first JPSS, which is now NOAA 20. And they will be circling our planet, gathering that weather data that is so critical to forecasting severe weather. We're just a few seconds. Ребят, пробуйте донатить. On my mark, the time will be Ой, услышим звук. 3, 2, 1, mark. Так, у нас пошел таймлайн дальше, ура! Now in terminal count. 4 минуты до старта.
Yeah, as we hear the team, they just got the ground pyros ready for the liftoff hold-down bolts. We'll hear them bringing up the command sequencers and a few other things, including that flight termination system that we talked about replacing that battery earlier. And we just hear that hydraulics are at flight pressure. We should be hearing a call out soon that Atlas and Centaur are at flight pressures also, what we call step 3 pressures, which means the vent valves are closed, stopping the venting of liquid oxygen and starting to build up pressure inside the liquid oxygen tanks. T-3 minutes. Getting ready for launch. Так, с 3 минуты до старта. Also transferring the Atlas and Красный Centaur рассвет, ну чё таки... from ground facility Чё так жестко? Нормально все будет с ракеты. Атлас 5 достаточно хорошая ракета, надежная. Не помню даже последней его аварии Атлас 5. По-моему, не было, в принципе. Coming up in just about 30 seconds. The team will command the launch sequencer to start. Атлас 5 не было Followed shortly by аварийных запусков. Centaur, liquid hydrogen and liquid oxygen topping activity. Then just a few seconds after that, the team will command the flight control system to Завтра опять съемки для ролика Артемиды, по Артемиде. that flight termination system. Будем снимать скетчики. We swapped out a battery. Так, с 2 минуты до старта. Все хорошо. Все идет Folks here at the хорошо. hangar getting ready to go outside. 159. T-minus 2 minutes until liftoff. 155. Launch sequencer start. There we heard the launch sequence 150. start you talked about. Securing Centaur LH2. Securing Centaur LO2. Centaur locks and hydrogen have been Напоминаю, secured. когда ракета взлетает, вы можете в чат накидать ракеток, смайликов ракет, Getting them ready for flight. а также в момент There's the arming of the flight момент termination старта system. было бы приятно получить донат. T-minus 90 seconds. Excitement building here at the Vandерберg Space Force Base. Запускаем спутник JPSS-2 на полярную орбиту, а также LOFTID — это спутник связи JPSS-2, а также LOFTID — это тепловой щит, тест теплового щита надувного для будущих тяжелых больших миссий на Марс, на Венеру. Минута до старта у нас. Ждем. Все green for launch. 50 to be exact. From launching JPSS-2, a new weather observatory that will track storms across the globe as it orbits the planet. 40 seconds. Stable at step 3. It will also launch LOFTID, a technology demonstrator developing a new way to safely bring large payloads through the atmosphere. The final seconds. 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go JPSS-2. There we go, Daryl. Ready for launch this morning. On a clear night in California, here we go. Вовремя, да, ребят. Тест щита, щит упадет на Землю. Неизвестно пока что со щитом, я вам чуть попозже об этом расскажу. У нас запуск ракеты Atlas 5 401 версии. Так, взлетает, РД-180 работает. Liftoff of the Atlas V. Ракеты в чат, донатные донатики в Donation Alerts. A new weather observatory for our planet. Скорее всего, щит упадет на Землю, да. Но на это и будет расчет. Ну, понятное дело, там будет рассчитано, куда он упадет. Чтобы не на голову кому-то. Надувной тепловой щит все же как-никак. О, Rocket Cam у нас. Так. Сейчас у нас будет момент максимального динамического сопротивления. Это когда на ракету действует максимальное количество сил. Будет ли видео про спутниковую систему Сфера? Вы хотите? Если хотите, будет. Найду инфу. Так, сейчас будет у нее ролл маневр, она будет немножко разворачиваться и наклоняться. Напоминаю, ребят, ссылка на Donation Alerts в описании. Собираем на оперативную память.
И чтобы это все монтировалось классно, быстро и круто. Так, сейчас у нее уже сверхзвук. И момент максимального динамического распределения вроде пройден. Так, с Max Q пройден. Ой, инфракрасная камера, прикольно. Хорошо, будет видео про проект Сфера и принципиальное отличие от Starlink. Давайте так, чтобы это было более интересно, я засниму, попробую заснять пролет Старлинков. Вот, это было бы красиво. Вот, особенно если будет ближайший запуск. Если будет нормальная погода. Ну, поддержите будущие ролики донейшеном, потому что эти донейшены идут как раз таки на обработку, на все, чтобы ролики выходили... Чтобы ролики выходили как минимум в срок и быстро. Сейчас Starliner Артемида, там дальше посмотрим. Но, скорее всего, займусь этой сферой как раз. Ой, у нас, кстати, так как там почти утро, у нас сейчас будет медуза небольшая. Да, мы видим медузу. Вау, красиво. Работает двигатель RD-180, 2 двигателя. Это, ну, как бы урезанный RD-170, либо увеличенный RD-181. 2 камеры сгорания у него. Да, 1 двигатель, 2 камеры сгорания. Также готовимся к видео про радиацию. На нее надо не меньше 10 тысяч потратить. На него, на ролик. Ой, видим красивую медузу, ждем красивые фотографии от людей. Красиво, красиво. Так, сейчас... А почему здесь, кстати, надпись SRB Jettison? У нас же здесь нет SRB. Ясно. Вот так вот. Вот так они прикольно сделали. У нас же точно тут нет SRB. Ну, 401 модификация. Странная надпись была. Ну ладно. О, я ее заметил, ее убрали. Прикольно. Так, у нас несколько секунд до отделения бустера. До отделения первой ступени. Такс. Выключение двигателя первой ступени. Отделение. Сейчас будет зажигание двигателя второй ступени. Так, successful stage separation. Успешное отделение. Так, включился двигатель RL-10. Водород, кислородный двигатель RL-10 запустился. Вторая ступень успешно летит. That's a great thing. Looking at the telemetry data, RD-180 performed very well on the first stage. Separation was clean. Payload fairings, you can see on the... Попался Владик, я немножко не понял, что ты написал. Если можно повторить, пожалуйста. Вот. Ой, как он разогревается, прикольно. Первый раз вижу, что он так разогревается. Очень много про Atlas 5, ну, надеюсь, что очень много вы узнаете в видео про Starliner. Там прям отдельная строчка про Atlas 5 есть. Ну, не строчка, а отдельная глава. Какую оперативку хочу брать, к какому процессору? Процессор у меня Ryzen 5 2600. Оперативка у меня стоит, так, я буду брать такую же, просто мне нужно 16 гигабайт для работы. У меня стоит 8 гигабайт, HyperX на 3200 МГц. Не, все соплаты так разогреваются, это понятно, просто у ULA я редко вижу такой нагрев. О, у нас анимашка. Давайте я немножко уберу сюда. Так, у нас
Перигей пока минус 5500, а по ей уже 500, уже 600 километров. Классно. Мы видим работу двигателя RL-10, мы видим спутник сверху, и вот здесь надувной тепловой щит. Ну, ступень Центавра, здесь ей будут вспышки иногда. Это двигатели ориентации. JPSS-2. And there you're looking at the RL-10 as it continues its burn. And coming up on 7 minutes into flight, continuing to see stable performance across all Centaur systems, stable tank pressures, good performance out of PU, and some minor roll adjustments as Centaur optimizes the telemetry link. Centaur with plenty of performance to get there. Plenty of performance and everything's looking great, as we heard. Качество у НАСА хуже, чем у Роскосмоса, но, во-первых, это как бы НАСА, но это как бы ULA. Getting JPSS-2 into orbit, but in the meantime, let's send it back to Megan. If you're just joining us, I'm NASA's Megan Cruz, bringing you live launch coverage from Vandenberg Space Force Base along the central coast of California. Just about 7 minutes, 34 seconds ago, we watched as a United Launch Alliance Atlas V rocket lifted off at 1:49 a.m. Pacific time, and it was a spectacular sight. What a clear night. No clouds in sight. That rocket just lit up the dark sky. It's flying two important missions today. The primary one is to send JPSS-2 into orbit. It's the National Oceanic and Atmospheric Administration's newest joint polar weather. Сейчас я расскажу, как это все будет происходить. У нас which will demonstrate a new type of heat shield that inflates for atmospheric re-entry. We're going to stay with you live for every important mission over the next 2 hours. После отделения спутника JPSS ступень будет сводиться с орбиты, и, как я понял, надуется тогда она сбросит тепловой щит. Перигей тогда будет где-то минус 20 километров. Не знаю, мы увидим это или нет. Я не думаю, что кино прям кончилось, я думаю, до отделения спутника нас все-таки это оставят. Вот так, ребят, если вы хотите оверкачественный ролик про сферу, Артемиду и все остальное, то давайте добьем до 10 тысяч. Это было бы прекрасно. Я себе тогда покупаю оперативную память, кайфую, делаю все. И это будет просто намного очень быстрее. 21 зритель на трансляции. Я считаю, самое время посмотреть повтор запуска. Прошло даже меньше 10 минут. On a clear night in California, here we go. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff. Liftoff of the Atlas V, carrying JPSS-2 and LOFTID, a new weather observatory for our planet. Так, ребята, вот летит у нас Atlas 5, это уже повтор. Давайте сейчас просто пообщаемся, как у кого дела. Я сейчас весь в съемках, в монтажах и во всем остальном. Просто столько всего навалено, вы не представляете. И сейчас очень нужны деньги на контент, потому что своих тратить просто нету. У нас есть еще такой прикол, что, возможно, нам грозит переселение в другую общагу или еще какие-то приколы. Я не знаю, как с этим быть. Но ладно, с этим разберусь. And passing 45 seconds of the flight, continuing to see good operating parameters out of the RD-180. The power of the Atlas V RD-180. Coming up on a minute into flight, the vehicle is ending its roll maneuver, and vehicle body rates are looking good. Getting ready and approaching Mach 1. And passing through 80 seconds into flight,
Вот. Рассказывайте, какого контента вы ждете. Я сейчас больше направляюсь 769 miles per hour, 121,234 kilometers в an это hour. в плане хочу съемки классные вести какие-то, вот такое все. Не хочу просто вот эти монтажики, как делают те же Альфа Центавра. Такое, если честно. Engine response continues to look good, and vehicle body rates continue to look good at this time. Throttling down just a little bit to reduce Coming the up on stress. 2 minutes into flight, the vehicle is now 12 miles in altitude, 7 miles downrange, traveling at 1,500 miles per hour. And passing 140 seconds into flight, the vehicle has gone to closed loop control, continuing to see stable body rates throughout the boost phase. So the rocket was flying in a trajectory that's programmed in, but now closed loop is taking positional feedback from the rocket sensors to get it into the proper line for trajectory. It's going to maintain that ascent line. О, блин, как я жду кадров с этого запуска. Они будут кайфовые, я думаю, с этой медузой. Медуза — это эффект, когда все газы подсвечиваются из-за солнца, которое как бы за горизонтом, как бы, но подсвечивает верхний слой атмосферы. Отсюда же и эти самые серебристые облака. To flow through the booster. About 3 minutes and 15 seconds into flight, vehicle is now 53 miles in altitude, 67 miles downrange, traveling at 5,800 miles per hour. And now seeing the RD-180 throttle back to maintain a 5.0 G acceleration limit. Engine response continues to look good. We're just seconds away now from booster engine cutoff. And we did see a good response on the Centaur systems as it completed boost phase drill down. Так, с отделения ступени сейчас. And we have BECO, booster engine cutoff. And we have successful stage separation. With stage separation and now onto the Centaur. On the RL-10. And we have ignition for the first burn. RL-10 start parameters look good. And we have good indication of payload fairing jettison. Saw a shot of that booster floating off into space. Yeah, you can actually see the 4-meter fairing going by there too on the video. That's a great thing. Looking at the telemetry data, RD-180 performed very well on the first stage. Separation was clean. Payload fairings, you can see on the infrared video there on the screen, the booster falling away and the two little fairings. Pre-start. Coming up on 5 minutes into flight, this first burn will be about 13 minutes in duration, the first of 3 burns for today's mission. Continuing to see stable RL-10 chamber pressures at the beginning of the burn. And also seeing stable body rates following payload fairing jettison. RL-10's performing very well. Pre-start was good. Ignition came out very well as we saw. Предлагайте еще темы роликов, ребята. Centaur continues to burn nominally. Body rates on the vehicle look very good with payload fairing gone. JPSS-2 exposed to the environments of space. It warms the motor catalyst beds for operation. Explain quickly what a body rate is. Что бы я делал по-другому, чем Альфа? То все, наверное. Начиная с монтажа, съемки, чтобы все было подвязано. Мне нравится контент Утопии Шоу и Топлеса, и я хочу что-то такое, но на космическую тематику. Возможно, где-то придется всплывать, но просто есть уже один момент. Вы увидите видео про Артемиду,
Там извинения есть перед топой, так что все нормально. Там просто реально в тему. Там один скетчик я прям украл у него. Ну, блин, я признаюсь, да, я подсмотрел у топа, мне понравилось. Я решил, это просто под космическую тематику это очень подходит. JPSS-2. And there you're looking at the RL-10 as it continues its burn. Вот. Также мне нравится контент Everyday Astronaut, но он такой более технически подтянутый. Я все-таки хочу популярным таким языком говорить про это все. Давайте переключимся уже в реал-тайм. Посмотрим, что со ступенью. Понятно, со ступенью ничего. Весело. Тогда, наверное, буду завершать прямую трансляцию. У нас уже практически ничего не происходит. Хотя, смотрим, сколько у нас, во сколько у нас времени отделиться. Спутник. Huge suite of different satellites from JPSS to GOES as well. How does the National Weather Service use them all together? We use data from the different satellite systems in the Weather Service in complementary fashion. So JPSS-2, by being a polar satellite, will collect data around the world, every spot, twice a day. And that's really important for making a longer-term forecast because today's weather here typically starts somewhere else several days earlier. Now, hurricanes start off the coast of Africa, move to the east coast, or we look in the west coast here in California, and you might see the so-called экран, где экран, здесь перед вами. Вон ракета летит. Сейчас у нас, по-моему, там 10 минут было. Через 18 минут будет отделение спутника примерно. Давайте все-таки тогда подождем его. 18 минут не так долго. Подождем отделения спутника. Но я думаю, тепловой щит мы уже никак не увидим. Да, еще 10-15 минут. Да нет, чуть побольше. Speaking of that, I know that we're all very eager to get the JPSS-2 data in our hands. How soon will it be available to the end user? Well, the end users will start to see. Такс. Мы были, оказывается, не в эфире. Нас давно отделился головной обтекатель, давно произошел Мико. Да, через 10 минут. Все, мы, кажется, были не в прямом эфире. Все нормально, все под контролем. Блин, классные жакетики вот эти НАСА. Жилетки, не жилетки, а типа кофточки. Но белая покруче выглядит. Киньте на белую кофточку нас, пожалуйста. Буду в ней вещать. Ладно, есть мерч, увидите его в видосе про Артемиду. От космического, от глав космоса. Well, absolutely. So when we're trying to land a spacecraft into the thin atmosphere of a planet like Mars, we need a really big heat shield in order to slow it down safely. And previous heat shield diameters have typically been limited to the size of the vessel that it's launching in. And so what's so great about LOFTID is that its heat shield is pliable, so you're able to fold it in compact. Экран сделает оборот вокруг Земли. Там ступень сейчас поднята на большую высоту, и ступень сделает такой угол входа в атмосферу для экрана, чтобы имитировать очень большую скорость. Но в первую очередь надо протестить его именно раскрываемость. Он же надувной. Экран находится под спутником, логично. Если покажут нам сейчас вторую ступень, то покажу, где именно. Он, если что, он просто в вздутом состоянии пока что. Кстати, жалко, что они отделяют экран от второй ступени. Была бы неплохая попытка, типа, просто предотвратить возгорание, предотвратить расплавление второй ступени, предотвратить ее разрушение в атмосфере. Просто прикольно посмотреть было бы на обломки потом второй ступени, когда она врежется в воду.
Спасибо за стрим. Да не за что, ребята. Вам спасибо, что присутствуете, спасибо, что донатите. Если вы хотите еще задонатить, донатьте. Это все пойдет на качество, на контент. Вот. Спасибо, что, в принципе, смотрите. Очень приятно. You never forget your first. And my first mission I worked was the demonstration of autonomous rendezvous technology. Basically, it was demonstrating the technology of autonomously docking to a spacecraft in space. At the time, I didn't really О, Сигнус с двумя крылышками. Это не новая запись. Сейчас Сигнус с одним крылышком прилетел, с одной солнечной панелью раскрытой. Вторая солнечная панель у корабля Сигнус не раскрылась. Аппарат Люси был. I had all of their years of experience that I could count on as sort of standing behind me. We hit our mark. We launched on the first second of our planetary window that we've been targeting for over 3 years. Sojourner was my very first. Ever since that mission, I've been a part of every other rover that has landed on Mars. Spirit and Opportunity, I was also the launch director for MSL and Curiosity. So those are always something that I could look back and say, wow, I was fortunate enough to be in a right job, to be able to do this and do my little part to make that happen. After experiencing my very first LSP mission, I think is when reality hit me that I get to be a part of this incredible team that's making history, really, and is helping all of humanity, which is amazing. The heat shield test we'll see later today is led by NASA's Langley Research Center in Hampton, Virginia. Let's head back over there with NASA's Angelique Herring, who's with the LOFTID team. Angelique, tell me, what are they preparing for now? Hey Megan, over here the team is waiting for the re-entry vehicle to actually power on. That will in a lot of ways mark the beginning of today's LOFTID demonstration. After the re-entry vehicle powers on, it'll be time for the heat shield to actually start to inflate. During that time, it'll go from its stowed size to the full 6 meter size. Да, LOFTID будет самым большим самой большой поверхностью такой аэродинамической, самым большим тепловым щитом, который войдет в атмосферу Земли. Ну, понятно, после него будет еще что-то больше, но неважно. 20 футов в диаметре, сейчас я скажу, сколько это в метрах. Это 6 метров в диаметре. Just what the HIAD technology can do and what LOFTID can show us about that technology. For right now, though, we're going to be waiting anxiously for the official start of the LOFTID demonstration with the turning on of the re-entry vehicle and that real-time beacon. With that, we're going to head back over to you. But before LOFTID, we must successfully deploy JPSS into space. JPS weather satellites are considered the backbone of NOAA's global observing system. NASA's Jasmine Hopkins spoke with one of the scientists on this project. Joining us now is Jim Gleason, project scientist for the JPSS flight project. Thanks so much for being here, Jim. Ждем отделения спутничка. Очень надеюсь, что мы увидим картинку прямо со ступени. Can you tell me what does Goddard do for JPSS and other weather satellites? Well, NASA and NOAA have had a 50-year partnership in launching weather satellites for the nation. And Goddard Space Flight Center is where those satellites are built for NOAA. We get together with NOAA, they decide what they want their satellites to do, and we at Goddard, we build them, we launch them, check them out, and turn them over once they're all running properly. That is awesome. A great Так, ступень у нас уже разворачивается. Exactly. So we're at the tail end of the process for JPSS-2. Отделит спутник, развернется, уменьшит высоту, будет все круто. Вот у нас щит находится прямо между спутником и ступенью, вот тут вот. Вот этот щит. JPSS-2 has 4 very complex instruments on it. Can you tell me your role and your focus on those? Well, each of the 4 instruments does something special for NOAA.
They're incredibly complex. They measure the temperature of the atmosphere. They measure the temperature of the surface of the ocean. Various look at how green the vegetation is, aerosol, smoke. Complicated instruments are hard to build. They have many requirements, and it's my job to make sure that the instruments perform to what NOAA needs so they can make the products and services. Right, that's a pretty important job, that making sure that they all work correctly. And some of these complex instruments have also been on previous satellites in the system. So why is it important that the data is consistent? Well, there's two kinds of consistency. There's the consistency of JPSS-1 and JPSS-2, and hopefully 3 and 4, so that the forecasters have a kind of data that they're used to, and they don't have to change their weather models too much to adjust for the new data. They like a consistent product. From a long-term perspective, we have invested Так, осталось примерно 3 минуты до отделения, даже может меньше. For decades, and by putting those satellite data records together over the decades, we can understand if there's any change. So we are connecting data from the POES satellites in the 70s to the JPSS satellites in the 2020s. Wow, that is awesome. Very consistent data over decades. Decades. Yeah, absolutely. Jim Gleason, thank you so much for joining us. Back to you. Okay, we're now minutes away from JPSS-2 separation. Let's head back on over to you-know-who, Daryl and Mick. All right, thank you, Megan. Yes, we are here awaiting the separation of JPSS-2, just seconds away. Mick, this is the big moment. Yeah, that's what we've been waiting for, right? To get this primary mission, JPSS-2, separated and on its way to participate with J1 and NPP in delivering weather satellite. Так, ждем, сейчас будет отделение. As we get ready for this separation event. SVSEP shortly, continuing to see stable performance across all Centaur systems. We're expecting that separation in just about 22 seconds. Так, несколько секунд осталось. Так, отделилось. Отлично. Centaur is now completing its collision avoidance maneuver following spacecraft SEP. Так, картинка будет. Ё-моё, Йола, где картинка отделения? Именно отделение. And seeing the Centaur body rate stabilize following the turn to the CCAM attitude. NASA launch manager Omar Baez getting some congratulatory handshakes. JPSS-2 project manager Andre Dress there congratulating Omar, and I know Andre's very happy as well as the JPSS team to have J2 separated and on its way. As we heard, Centaur performed a CCAM maneuver. This is a maneuver to make sure that Centaur is out of the way as it gets ready to restart its engines for the next phase of this mission for LOFTID, that we don't hit into the J2 satellite. So things are going well with the mission so far. Так, ребята, ну, отделение спутника есть. А про LOFTID я вам расскажу в телеграм-канале, на обсуждениях на ютубе. Буду заканчивать уже прямую трансляцию, потому что, ну, успешный запуск, ура! Mission managers are Sean Daly there at the far left of your screen. Years of hard work paying off now, Mick. Yeah, a lot of these folks have spent a lot of time working J2 to get it to this point and working through stuff. Так, ребят, спасибо большое, что присутствовали на прямой трансляции. And as you look at this animation of Centaur, there's still a vehicle attached to it. That's LOFTID, encased at the end, the far left end of the vehicle. Так, Inside of a payload. секундочку, я тут слушаю, ждем. It's now been released. And this is the second polar flight of the primary mission now accomplished.
tech demonstration. Да, дальше у нас будет только про LOFTID, но о нем я расскажу уже в обсуждениях. Если будут какие-то картинки, фотографии и так далее, то, конечно, покажу. Вот. Спасибо, ребят, что присутствовали на прямой трансляции. Мы увидели запуск Atlas 5 401 версии со спутником JPSS-2 и технической тестовой миссии LOFTID. Спасибо, ребят. Ждем видео про Starliner, ждем видео про Артемиду, ждем стрим Артемиды, ждем все. Всем спасибо за просмотр, удачи и... Так, подождите, вопрос в чате. Я не знаю, какого числа пойдет большой парашют в атмосферу, который будет сходить обратно. Не знаю, когда будут эти тесты. Вот, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.